Of course, there are border fences everywhere in the world, like on the American-Mexican border, or around Israel, or at the Spanish exclaves in North Africa. But in Hungary, yes, this is my idea. And I am very proud of this border fence. It's a table about the electricity in Arabic language. This is in Arabic language. Be careful with the electricity, because there are some electricity, so don't touch. If you people would like to move to Hungary, for example, because they married with the Hungarian persons, they could assimilate to the Hungarian society. But if millions migrants arrive to Hungary in a short time, it will be impossible to integrate to the Hungarian society. There is a big labor shortage in Hungary, but the main reason of the labor shortage is that workers immigrated to other countries, to Western Europe, not just because of the wages, but also because of the labor conditions at the workplaces. So those who are still in Hungary, they are exploited more and more. Why is it that important to block roads and to be in regions for you? Because normally in Hungary, this is one of the first I can remember when not Budapest is the most important, but the region, but the countryside, and it's very important. So because that's one of the arguments of all the time of the government, that this is only the middle class of Budapest who protesting against them. So we wanted to show them that no, this is also the countryside, this is also really the workers from the actual workplaces, the students. Ze 4 míst v centru Budapešti vyrazily protestní pochody, které jdou městem a sejdou se na opačné straně řeky, aby tam společně sledovali na velkých obrazovkách dění po celé zemi. Protesty svolaly maďarské odbory kvůli takzvanému otrockému zákonu, který zavádí až 400 hodin přes času. Z davu za námi se ale ozývají čím dál častěji i skandování namířené proti premiéru Orbánovi, jeho vládě a vládním politikám. Všechny pochody se setkaly na náměstí, kde teď všichni demonstranti společně sledují mapu, na které jsou zvýrazněny všechny demonstrace, které právě teď probíhají po celém Maďarsku. Constitutional safeguards of democracy have been weakened in Hungary in the last few years, and I really believe it's very important to have all the safeguards, simply because the bottom line is that as humans we are potential monsters, all of us. So if any of us have too much power, that's dangerous, because there is a human tendency to abuse power. Peter Molnár je mistr Evropy ve slam poetry, scénické recitaci. Je také publicista a vysokoškolský profesor věnující se komunikaci. Na konci 80. let studoval s Viktorem Orbánem práva, sdílel s ním pokoj na kolejích a také spolu založil dnešní vládní stranu Fidesz. We fought together with Viktor Orbán to end the dictatorship as we founded Fidesz together. We were members of the leadership of Fidesz together, members of parliament in Fidesz together. We fought together for that. Why did you leave Fidesz? Because Viktor Orbán and his fellows did first in Fidesz what they do now in the country. They concentrated power in the party, now they concentrate power in the country. And I was trying to stop that concentration of power. In 1993 I was elected as one of the vice presidents, but it was too late. We couldn't stop it. And how do you think it's possible that he was fighting against a totalitarian or authoritarian system, and now many people say that he's building one?
I mean, again, I come back to it that it seems to me that it's a common human failure. We see that in history that sadly it often happens that people oppose certain abuses of power only when others have the power, but when they have the power, they may be ready to abuse power in a similar way. Jedeme na schůzku s Bernadette Schell, což je jedna z klíčových postav současné liberální maďarské opozice. Protože se zrovna organizují protesty, tak má čas jen na to, aby jsme ji zastavili na pár minut mezi jednou schůzkou a druhou schůzkou. So the opposition calls the year 2019 a year of resistance. Why is it just only 9 years of Mr. Orbán in office? Well, you can see that this is a new situation here because all opposition parties realize that we are in a situation where we have to cooperate. Orbán really took a lot out of this country and he is really depressing this country. And I think now the parties really understand that we have to get together and make it happen to a change in Hungary. And also Hungarian people, actually, we know it and we feel it on our skin that we do not have a good healthcare system anymore. It is basically collapsed. We have problems with the education. Our wages are very bad. That is why many Hungarian people decide to go abroad and they try to make both ends meet in different European countries. So these are our everyday problems. And he doesn't really have the solution to these problems. He always talks about this migrant issue and Soros and about the opposition who he thinks serves Soros interests, whatever it would be. They have created an image where Orbán Viktor should be the person who protects Hungary, and not only Hungary but Europe. We are really in the last minutes, I can tell you, because you can see that the current Prime Minister of Hungary has plans for whole Europe. Na to, jaké plány má Viktor Orbán, jsme se chtěli zeptat přímo jeho. Dostat se k Orbánovi a jeho vládě je ale pro většinu novinářů prakticky nemožné. Na tiskové konference a rozhovory přijímá většinou jen provládní novináře. I sent my registration to the press office here, but it turned out there's not enough free space in there, so that's why I'm not allowed to join the press conference. I'm not the only one. There's another colleagues from different countries and of course from Hungary. Most of the critical media they are not allowed to join the press conference here. Většinu maďarských médií vlastní od loňského léta jedna provládní nadace vedená bývalým právníkem vládní strany Fidesz. Maďarsko se na žebříčku svobody tisku organizace Reportéři bez hranic propadlo za 9 let Orbánovy vlády zhruba o 50 míst, až za Mongolsko nebo Mauretánii. Protože jsme chtěli znát pohled samotného Viktora Orbána, vyrazili jsme do Budapešti hned poté, co předseda oznámil mimořádnou tiskovou konferenci, otevřenou pro téměř všechna média. Én minden nap úgy élem az életemet, nekem az a képzetem van a magyar realitásról, hogy Magyarországon ma baloldali, liberális és kormányellenes médiatöbbség van. Ezt egy ténykérdésnek tekintem. Tehát indulat nélkül mondom, nincs bennem harag, nem rázom az öklömet, egész egyszerűen, mint hogy reggel fölkel a nap, én is fölkelek, és azt látom, hogy mai napon is ellenszélben fogok dolgozni. Když se objevila otázka týkající se obav politické opozice a demonstrantů ohledně stavu korupce, vzdělání nebo zdravotnictví, odpověď hned přešla k hlavnímu tématu Orbánovy vlády. Történelmi tényt nem tehetjük zárójelbe, sőt saját felelősségemnek érzem, hogy felszínen tartsam. Hogy a migráció lesz a következő 15-20 évben is a legnagyobb sorskérdése a kontinensnek és azon belül Magyarországnak. Podobně zahrané byly také odpovědi týkající se toho, jestli je náhoda, že se hned ze 4 lidí z rodiny a nejbližšího okolí Viktora Orbána stali během posledních 9 let miliardáři. Sokatszor találkozom azzal a helyzettel, hogy önök rendszeresen üzleti kérdésekben akarnak tőlem véleményt kérni. Eddig sem jártak sikerrel, ezután sem fognak. Mert az a meggyőződésem, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek és a kormánynak nem szabad foglalkozni a üzleti kérdésekkel. Az üzlet egymástól el legyen választva. Politikusok a politikával foglalkoznak, üzletemberek meg az üzlettel. Hlavně se ale během celé tiskové konference ukázalo, proč je Viktor Orbán dnes hlavní postavou evropské konzervativní a nacionalistické krajní pravice.
Dává jí totiž naději, že budoucnost bude patřit právě konzervativním a nacionalistickým politikům. De hogy ma az egész európai kultúra és közbeszéd egy sajátos liberális megközelítésből, még hogyha egy különböző következtetésekre jut is, de ezt az adottságot nem érdemes eltagadni. Önöknek sem érdemes védekezni ezzel, mert mindenki tudja, hát ez így van. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem ennek a korszaknak most vége van. Csak egyszer el akartam mondani önnek, hogy van egy helyzet, ne nézzenek bennünket madárnak, mi is értjük, hogy mi a helyzet. Hát tudjuk, hogy mik az erőviszonyok, és ebben a közegben tesszük a dolgunkat. Ennyit akartam mondani, és közben abban reménykedünk, és ezt önök ne rólják föl nekünk, hogy ezek az erőviszonyok meg fognak változni. A politikában is, a filozófiában is, a kultúrában is, és reményeink szerint majd a médiában is, de nem kéne egymásra ellenségként tekintenünk. Ennek a folyamatnak vagyunk mindannyian részei, vannak szabályok, hát küzdjünk becsülettel. Bylo to právě po Orbánově tiskové konferenci, kdy jsme se rozhodli vyrazit na jih Maďarska za starostou Torockajem. Lidé nám říkali, že jde o hlavního představitele krajní pravice v Maďarsku a nás zajímalo, nakolik se maďarská krajní pravice od Orbána liší. Jsme v jeho maďarském městečku Asotálom, které se nachází na hranici se Srbskem. Asotálom se proslavil tím, že mu vládne krajně nacionalistický starosta László Torockaj, který v roce 2015 během migrační krize prohlašoval, že Maďarsko je špatná cesta pro uprchlíky do Evropy. Magyarország rossz választás, Ásodhalom pedig a legrosszabb. Torockaj se dostal do politiky v rámci krajně nacionalistické politické strany Jobbik. Jobbik se ale před posledními volbami posunul na politickém spektru směrem ke středu a Torockaj s několika svými kolegy založili krajně nacionalistické hnutí Náš domov. Nowadays, Viktor Orbán and Fidesz lead policies like against migration, like pro-Christian values and quite conservative policies. He also built the fence, which, as I understand, was originally your idea, is it? Yes. With the shift of Fidesz to the right, can we say that now you are more or less allies politically? I don't know, I have never changed, but sometimes I feel that now I am in the center between the Fidesz and between the left liberal side. Because sometimes the Fidesz use stronger themes, topics or talk than me. Maďarská krajní pravice má kromě migrace s Viktorem Orbánem společných více témat. Často například polemizuje s Trianonskou dohodou. Ta po první světové válce zakotvila nové hranice Maďarska a po rozpadu Rakouska-Uherska zanechala miliony Maďarů na území okolních států. And what do you think about this, that Hungarian people stay on the other side of the fence? Yes, this was a dilemma, you know. This was a very strange situation for us. I have very good relations with them. The mayor of this Hungarian village is my friend. We work together. First time, of course, we were not happy for this border fence, but it's necessary. And this border fence protect them. Do you think that those parts of Serbia, Ukraine, Slovakia should be part of Hungary again? This is the history, you know, and now we are talking about the mass immigration because I think the immigration is the biggest problem for all European nations, for all European countries, and we have to cooperate, we have to work together with these nations, with these countries, and after when we will be able to stop this danger, this immigration against Europe, we will have time to talk about this question. But now, first of all, we have to work together against this immigration. Viktor Orbán nechal od roku 2015 postavit hraniční plot, který byl do té doby v Evropě něčím těžko představitelným. Následně koncentroval většinu médií v zemi pod svou kontrolu. Vykázal ze země prestižní středoevropskou univerzitu, penalizoval bezdomovectví a zakázal pomoc uprchlíkům.
Zajímalo nás proto, jestli vůbec existují nějaké limity jeho moci. At this stage, is there like something what Fidesz and Viktor Orbán like can't actually do? Well, there are theoretically limits to their power, right? I mean, as long as you have a two-thirds majority, the limitations are not really there because you can change the constitution, right? And the constitution are the most fundamental rules. And Fidesz has repeatedly changed the constitution. They have adopted a whole new constitution, in fact. They have also filled the constitutional court with loyalists who are very likely to interpret the constitution in a way that suits Fidesz needs. The government will often say, well, we took this measure, but if you look at another country, say, I don't know, France or whatever, you will find examples of those governments doing the same thing. What you do not see, however, is kind of this aggregation of what you would call worst practices. This is a kind of an assembly and a worst practice democracy in which they take all the bad examples that exist in every country, but not in the aggregation to which we see here. And their overall impact is to very significantly impair the way that democracy in Hungary works. And like it's the first year of the new Fidesz government with supermajority. Do you think that in the end of this government it will be still like possible to beat the government by electoral means? I don't know. This is a good question, and I've been asking that myself a lot. It has been discussed a lot. It's hard to tell. Zuzana Šelény vstoupila do strany Fidesz v době jejího vzniku a pamatuje si Viktora Orbána v jeho politických začátcích. Od té doby pracovala dlouhá léta v mezinárodních institucích a do loňského roku byla také poslankyní maďarského parlamentu. According to you, nowadays is Hungary a free country? Well, Hungary is a demonstration of a new phenomenon that we are witnessing now in basically everywhere in the Western world. A country where under certain democratic conditions a repressive regime is operating. I think there is a public demand for strong one everywhere, but there is too many insecurity. And then we do live in an insecure world. And a lot of mainstream parties have not much idea how to respond to these changes. As if you only think long term, then you cannot necessarily cope with acute crisis. So the current political situation in Europe is effectively supporting Viktor Orbán, which is a big luck for him. And is actually like Orbán like kind of the only master in Hungary nowadays? The first thing, and the reason why I left Fidesz was because Fidesz was not a democratic party already in the mid-90s. So Orbán since he is a party president, he makes every effort that if there is anyone growing up as a serious politician, he pushes the person down. He is a typical power player in terms of using divide and impera. Přestože se maďarská opozice usilovně snaží, aby působila jednotně, viditelnějších úspěchů se jí v tlaku na Orbána a jeho vládu zatím nepodařilo dosáhnout. Přes všechno úsilí je to stále spíš Viktor Orbán, kdo posiluje svou pozici nejen doma, ale v celé Evropě.